Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear viewers, dear guys, I hope all are well by the mercy of Allah. Today I will disclose the basic ideas of communication. Dear viewers, in our daily life we have to use to meet with others. And I think that English is an international language. The language is used internationally. Dear viewers, if someone want to introduce about yourself, what to do? That means কোনো ব্যক্তি সর্বপ্রথমে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হলেই বলতে পারে হাউ আর ইউ, হাউ আর ইউ। উত্তরটি আমরা অন্যভাবে দিতে পারি এবং নানাভাবে আমরা উত্তর দিতে পারি। আই এম নট ফাইন, আই এম ফাইন থ্যাঙ্কস। প্রশ্নটা আরও ভিন্নভাবে হতে পারে হাউ ইজ ইট গোয়িং, হাউস ইট গোয়িং, হাউ আর ইউ ডুইং, হাউ আর ইউ ডুইং, হাউ ইজ লাইফ, হাউ আর থিংস। ডিয়ার ভিউয়ার্স, বিভিন্নভাবে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হতে পারে। হাউ আর ইউ, হাউস ইট গোয়িং, হাউ ইজ ইট গোয়িং, হাউ আর ইউ ডুইং, হাউস লাইফ, হাউ ইজ লাইফ, হাউ আর থিংস। উই মে ফেস টু প্রবলেমস, হোয়াট উইল বি দ্য আনসার্স? উই ক্যান সে in similar ways the answers. I am fine, thanks. I am okay, thanks. Not too bad, thanks. All right, thank you. In this way, we can express our feelings. When anyone can ask me how I am, how are you? That means how are you? How is it going? How are you doing? How is life? How are things? The all question answer will be the same way. I am fine, thanks. I am okay, thanks. Not too bad, thanks. All right, thank you. প্রশ্ন হতে পারে how about you? Not so well. And you? প্রশ্ন করা যেতে পারে and you? And yourself? What are you up to? What have you been up to? এগুলোর অ্যান্সারটা কীরকম হবে? How about you? Not so well. And you? And yourself? What are you up to? What have you been up to? All questions may answer in same way. Your answer may be studying a lot. How about you? Studying a lot. What about yourselves? Works in a lot. Your answer may vary. I have been very busy. How about you? I have been very busy. What are you up to? Same as usual. Not a lot. Not much. In this way, you can express your feelings. Dear viewers, আমরা দৈনন্দিন চলার পথে একে অপরের সাথে যে দেখা সাক্ষাৎ করে থাকি, সেই দেখা সাক্ষাতের মধ্যে আমাদের প্রথম কথাটি হলো প্রশ্ন। আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় হাউ আর ইউ, হাউ ইজ ইট গোয়িং, হাউ আর ইউ ডুইং, হাউ ইজ লাইফ, হাউ আর থিংস। অল কোশ্চিন ইজ সেম। ইউ ক্যান আনসার আই এম ফাইন, থ্যাংকস. I am okay, thanks. Not too bad, thanks. All right, thank you. In this way, you can answer yourself. But when they ask, how about you? Not so well. And you? And yourself? What are you up to? What have you been up to? How about you? আপনার নিজের সম্বন্ধে বলুন বা কি করছেন সেটা বলুন। আপনার উত্তরগুলো এরকম হতে পারে স্টাডিং এ লট, স্টাডিং এ লট। হতে পারে ওয়ার্কস ইন এ লট,
হতে পারে I have been very busy, হতে পারে same as usual, হতে পারে I have just come back from London, I have just come back from Dhaka. যদি প্রশ্ন করা হয় where are you, where are you, আপনি এখন কোথায়, উত্তরটি হতে পারে I am at home, I am in town, I am at work, I am in the countryside, I am on the bus, I am on the train. Dear guys, you can be asked, where are you? I am at home, I am in town, I am at work, I am in the countryside, I am on the bus. Dear viewers, you can communicate with others the basic ideas of communication. Dear viewers, you are requested to subscribe the channel Let's Study English. Please do not forget to subscribe the channel Let's Study English. I have also a Facebook page Return to Learning English. Please follow the page. Thank everyone. Allah Hafiz.